Good evening, viewers. Thanks for watching tonight's primetime bilingual newscast on Spectrum Television today, 19th of May 2023. Our top story, the President of the Republic, His Excellency Paul Biya, will on Saturday, 20th of May, preside over the civilian and military march past at the 20th May Boulevard. Yaoundé, the nation's capital, just like every other city in Cameroon, is gearing up in the last-minute preparation to commemorate the National Day. Defense and security forces display their prowess via an open day at the Base 101 in Van, Yaoundé. In attendance, the minister delegates at the presidency in charge of defense, Joseph Betiasomo, was present. And that is our lone top story. Hello once more. Thanks for watching tonight's primetime bilingual newscast on Spectrum Television. We open up in the French language with Oriane Donking. Good evening, Oriane. Bonsoir, Joséphine Bindi. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Fête de l'unité nationale, l'armée camerounaise ouvre ses portes au public. C'est à travers les journées portes ouvertes qui se tiennent à la base navale 101 de Van. C'est à Yaoundé. Une délégation des membres du gouvernement y était avec à sa tête le ministre de la Défense, Joseph Betiasomo. Olivier Bouzique y était également pour nous, son reportage. Ici, le génie militaire, une base miniaturisée ouverte au grand public, l'arsenal dédié à la réalisation d'infrastructures de pointe est mis à découvert. Ils sont également capables de construire en urgence des tranchées et autres bases pour abriter les unités, l'armurerie, les chars et même pour le positionnement des snipers en cas de riposte face à une attaque ennemie. Au cours de l'assaut, la communication entre unités est assurée grâce au bataillon des transmissions. En image, quelques cas illustratifs d'assaut diligentés par le haut commandement. Opération ayant abouti à la neutralisation de plusieurs terroristes. Sur ce plan, le pays brille par une puissance de feu remarquable grâce à sa logistique dernière génération, terrestre, aérienne, maritime. L'armée répond présente, la police également. Le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, qu'accompagne le ministre des Finances, le patron de la gendarmerie nationale, le secrétaire général de la police et plusieurs hauts gradés sont satisfaits. Le public aussi est conquis par l'opération de charme de la Grande Muette qui a ouvert ses portes à l'occasion de la fête nationale. In less than 24 hours, Cameroon is set to commemorate the 51st edition of the National Day. The former English and French colony transitioned from the federal system of government to a unitary state in 1972, a year particular to every Cameroonian's roots, culture and future. What were the events that led Cameroon to this event? Answers in the following report. In 1884, Cameroon became a German colony known as Cameroon after Germany's defeat in the First World War. The administration of the colony was divided between Britain and France, becoming a UN trust territory after the end of the Second World War and the creation of the United Nations. The UN trust territory known as French Cameroon achieved independence from France on January 1st, 1960, and British Southern Cameroon became a federated state within Cameroon on October 1st, 1961. On May 20th, 1972, in a national referendum, Cameroonians massively voted for a unitary state as opposed to the existing federal state. After the referendum, the then President Amadou Ahidjo abolished the federal system of government in favor of a united Republic of Cameroon. The flag was then changed from 3 bands of green, red, yellow, with 3 golden-colored stars on the green, to 3 vertical bands with green, red, yellow, and a yellow star on the red. Even though the National Day is considered a public holiday in Cameroon, the day is enriched with colorful and high-profile events. Socio-cultural activities, unity work among others are being carried out. On the D-Day, a cross-section of Cameroonians turn out at the grandstand to express their joy and attachment to their fatherland by singing, taking part in march pasts in the different parts of the country. The major climax of the event is the uniform dressing, march past by the Cameroonian military that shows of living together, a unity and national cohesion.
Et en prélude à la fête de l'unité, des réflexions sont menées de part et d'autre sur la crise de l'unité nationale que traverse le Cameroun. Fondement, responsabilité, piste de solution. Voici le regard de Olivier Billet, enseignant d'université et homme politique. Dans une tribune publiée en prélude à la fête de l'unité nationale, Olivier Billet, enseignant d'université, documentaliste et homme politique camerounais, interroge la crise de l'unité nationale vécue actuellement au Cameroun. Pourquoi la forte résurgence des replis identitaires et des irrédentismes communautaires? La détestation de l'autre que l'on vit aujourd'hui est la conséquence d'une situation de ras-le-bol d'un certain nombre de Camerounais vis-à-vis de la manière dont les choses fonctionnent dans le pays. Et d'une manière générale, on peut constater que le système du parti-État qui prévaut dans le pays, le système système colonial, bien sûr, parce que ce sont les conseillers français qui ont instauré le système du parti-État. C'est également les mêmes conseillers français qui ont travaillé afin que le système du franc CFA soit instauré. Ça, c'est sur le plan économique, sur le plan socio-économique. Eh bien, cet ensemble de phénomènes qui sont d'essence néocoloniale, eh bien, ont travaillé à installer au Cameroun une réalité extrêmement détestable qui, aujourd'hui, eh bien, nous revient à tous à la figure. Et parce qu'elle procède tout simplement de la logique du diviser pour régner. Plus aucun espace où la haine ne se déverse en effet. Médias traditionnels, nouveaux médias, l'ensauvagement de la parole publique s'intensifie sans que les pouvoirs publics ne parviennent à siffler la fin du jeu. Qui fait quoi? Qui a fait quoi? Qui doit faire quoi? À qui profite tout ce cirque? Les responsabilités là-dedans, c'est quoi? Les responsabilités là-dedans, c'est bien sûr la métropole néocoloniale française qui a instauré cet ensemble de réalités, mais aussi ceux-là de nos dirigeants, ceux-là de notre élite politique, de la majorité comme de l'opposition, qui a souscrit, qui a adhéré et qui adhère encore aujourd'hui à la mécanique néocoloniale en tant que réalité, je dirais, politique et institutionnelle au Cameroun. Pour l'homme politique, il est plus que jamais temps de refonder l'appareillage institutionnel et politique de l'État, et ceci passe par un gouvernement de transition. De mettre ici et maintenant en œuvre ce gouvernement de transition et d'union nationale qui va permettre que les enfants du Cameroun, tous les enfants du Cameroun, tous ceux qui font partie de ce que j'appelle les forces vives, politiques et de la société civile du Cameroun, eh bien, se retrouvent dans le cadre d'un gouvernement de transition et d'union nationale. Avec quelle mission? Avec la mission essentielle qui consiste à mettre en œuvre un ensemble de mesures de réformation qui vont nous permettre de retrouver le lien social, de retrouver le lien national et de retrouver ce lien qui a fait en sorte que hier, les Camerounais vivent en paix et dans l'amour ensemble. Rétablir l'État sur des bases de plus inclusives, équitables et démocratiques. Ce vendredi 19 mai 2023, est-il férié ou pas? La question se pose en cette veille de la fête de l'unité et lendemain de la fête de l'Ascension. Bien que la journée soit déjà derrière nous, allons interroger la loi. Celle du 7 décembre 1973 à son article 3 est claire. Il faut un arrêté du président de la République lorsqu'on est dans une situation comme celle de ce jour. Inès Pangan. La loi du 7 décembre 1973 est claire au sujet des jours fériés au Cameroun. En son article 3, on lit clairement que lorsqu'une fête légale religieuse est célébrée un dimanche ou un jour férié, le président de la République peut, par arrêté, déclarer férié non chômé le jour consécutif. Il faut noter que dans ce cas, la déclaration du jour férié est appréciée par le chef de l'État qui n'a aucune obligation pour le faire. Autre observation, ce jour consécutif déclaré férié est non chômé. La veille ou le lendemain d'une fête légale peut également être, selon les cas, déclaré férié par arrêté du président de la République lorsque la fête considérée est célébrée un vendredi ou un mardi. Ce texte de loi précise que les fêtes légales sont soit civiles ou religieuses. Dans le registre des fêtes légales civiles, on a le 1er janvier, le jour de l'an, le 11 février pour la fête de la jeunesse, le 1er mai, fête du travail et le 20 mai pour la fête nationale. Sont considérées comme fêtes légales religieuses l'Ascension,
Le vendredi saint, l'Assomption le 15 août, la Noël le 25 décembre, la fête de fin de Ramadan et la fête du mouton. Il est important de savoir que le chômage est obligatoire les jours de fête légales civiles pour l'ensemble des travailleurs. Il ne l'est pas les jours de fête légales religieuses pour les travailleurs âgés de plus de 18 ans. À l'étranger, 3 éco-gardes et 1 technicien ont été tués en République démocratique du Congo dans l'attaque de leur convoi. Au Burkina Faso, c'est Kenneth Elliott qui est libéré 7 ans après son enlèvement à Djibo. En Guinée, ce sont les associations de presse qui accusent la junte au pouvoir de censure. Au Zimbabwe, environ 1/5 des détenus graciés par Emerson Mnangagwa. Suivons à présent le Round-up Afrique avec la Voix de l'Amérique. En RDC, 3 éco-gardes et 1 technicien ont été tués dans l'attaque de leur convoi par des hommes armés jeudi aux abords du parc national de Virunga, dans l'est du pays, ont annoncé les autorités. De supposés miliciens Maïmaï seraient les auteurs de cette attaque. Le médecin australien de 88 ans, Kenneth Elliott, a été libéré 7 ans après son enlèvement à Djibo, au Burkina Faso, par des djihadistes selon le gouvernement australien. M. Elliott et son épouse avaient été enlevés en janvier 2016. Sa femme, Jocelyne, avait été libérée le mois suivant. Les associations de presse guinéennes ont accusé la junte au pouvoir de censure à cause des restrictions et du blocage de l'accès à des sites d'information et des réseaux sociaux populaires. Les agissements rapportés coïncident avec un appel à manifester lancé par l'opposition et le déploiement de l'armée dans la capitale. Au Zimbabwe, environ 1/5 des détenus dans les prisons du pays ont été graciés par le président Emerson Mnangagwa quelques semaines avant des échéances électorales. Selon le porte-parole des services pénitentiaires, Meya Kanyezi, cette mesure n'a rien à voir avec la décongestion des prisons. And still on our international page, Britain this week called for reform of the European Court of Human Rights after judges there blocked flights carrying asylum seekers to Rwanda for processing. There has been a sharp rise in the number of migrants arriving Britain's shore. Details with VOA. British authorities have detected almost 7,000 migrants crossing the English Channel in small boats from France so far this year. The total for 2022 exceeded 45,000. British Prime Minister Rishi Sunak has repeatedly pledged to, in his words, stop the boats. So Britain signed a deal with Kigali last year, which would see an unspecified number of migrants flown there for processing, asylum and resettlement, with no right to appeal. Britain has already paid Rwanda $150 million under the agreement. It's novel, it's ambitious, but I believe it is compliant with our international obligations. But judges at the European Court of Human Rights disagreed. Just as the first plane was about to take off for Rwanda last June, the court issued what's known as a Rule 39 injunction, blocking the flights on the grounds that they likely breach the Council of Europe's Convention on Human Rights, to which Britain is a signatory. The Council of Europe is not part of the European Union. In response, the British government has introduced new legislation which would override European court decisions. The bill is currently being debated in Parliament. And at a meeting of the Council of Europe this week, Prime Minister Sunak said he would try to persuade European partners to reform the court itself. We want to make sure that the European Court is always conducting itself in a way which is fair, which is effective, which is transparent. Some analysts say Europe is not in the mood to negotiate with Britain after the country's exit from the EU. I'm not necessarily sure that they will go the extra mile to go and enter into reform of yet another sort of European institution to please Mr. Sunak and his hardline government when it comes to migration. Some members of Sunak's Conservative Party want Britain to quit the Council of Europe and its Convention on Human Rights. The last country to leave the organisation was Russia, expelled last year after its invasion of Ukraine. Faced with the threats of rights, you give us what we want, so we just leave the European Convention of Human Rights.
and the Council of Europe, the answer could very well be, well, let's go, go ahead and be a pariah state, just like Russia is. I think it would be a mistake for Britain to do that at the moment, especially, as I say, given that we have a war next door. Just over a quarter of the migrants arriving on small boats in 2022 were Albanian. Britain has deported over 1,000 back to their home country. The Albanian Prime Minister said last month that Britain was having a nervous breakdown over migration. Henry Ridgewell for VOA News, London. And in sports, more exciting than ever before, Cotonsport of Garoua edges closer to an 18th league title after their 1-0 win over Bamboutus on Thursday. Oni Ladonet gives us a rundown of day 2 of the Elite 1 title playoffs. Goals from Emmanuel Mahop and Henri Paul Chiqueux in both halves helped bring back Canon Sportif to the title race. Proud of his boys' achievements, coach Suleiman Aboubakar is now focused on securing a win against Cotonsport de Garoua. We spoke together after our last game, arranged the lapses. If you notice, our tactical disposition changed. We gave others confidence. They played and we got the result. At the playoffs, every team brings in their best. We have one more game. It's difficult. Canon against Cotonsport de Garoua. Second consecutive defeat for newcomers Gazelle, conceding 3 goals in total. The statistics that is blamed on the team's youthfulness. If we had the chance to take part in a continental tournament, we aren't ready. I must confess, what we have been able to achieve is amazing, but there is still some distaste, where our players did not live up to expectation. Those who follow Gazelle know our performance today doesn't represent us. But like I said, we will learn, grow. You should look out for Gazelle in the forthcoming years. Title holders Cotonsport de Garoua are just a win or a draw away from an 18th league title. We watched Bamboutus in their last 2 games, and we saw Coach Clément Aroga had set up a good game strategy. And we knew in order to win, we had to set up a good team, play as a block defensively, and put our efforts to get the win. Such games require tactical and physical efforts. Oh, the cruelty of the game. You win some and lose some, and for Bamboutus de Boda, Abdourahmane Daman's strike was way too powerful for Benjamin Mounia. I doff my hat for these young players for giving in their best, who all suffered to get the result. The last day comes up on Sunday, with Cotonsport 3 points more than the others. About 32,000 fans witnessed these games on Thursday at the Reunification Stadium here in the economic capital of Cameroon, Douala. And that was how we saw it on tonight's newscast. Thanks for watching. It was a pleasure. Good night. Good night to you, Oriane. Bonne soirée, Joséphine Bindi. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des programmes sur Spectrum.